Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok kami yang berjudul Teknologi AI di Dunia Pendidikan. Dalam video ini kami akan membahas bagaimana kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI yang bukan hanya soal robot atau mobil otomatis. Di dunia pendidikan, AI bisa hadir dalam bentuk aplikasi yang membantu kita memahami materi, menyusun tugas, hingga memberikan saran pelajar yang personal. Melalui pemaparan ini, kami akan melihat sisi positif dan tantangan dari kehadiran AI. Grup member Kuratul Aini sebagai pemateri ketiga atau yang terakhir, Santi Bulawan sebagai pemateri pertama, dan Risna Suryani sebagai pemateri kedua. Okay, thank you for the time that has given to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Santi Bulawan as the first speakers. So without further ado, we move to materials. First, introduction. Artificial intelligence, or AI for short, is simply a technology that enables machines to mimic humans' intelligence. This means machines can think, learn from experience, make decisions, and solve problems that would typically require human abilities. AI consists of various branches such as machine learning, natural language processing, computer vision, and more. In the context of higher education, the most common form of AI we encounter are chatbots, learning material recommendation system, grammar checking applications, and digital assistants. For example, when we use ChatGPT to ask for an explanation of a lecture's topics, that's a form of natural language processing developed using AI models. Or when we watch videos on YouTube and receive recommendations for educational content, that's part of an AI system that learns from user behaviors. So, AI isn't something distant and unfamiliar. In fact, it's becoming increasingly close and integrated into our daily learning experience. So, next, the second, application. In universities, the application of AI is expanding rapidly. One example is academic chatbots. Several universities have developed chatbots that can answer questions about class schedules, room location, and even campus administrative procedures. There are also virtual assistants that help lecturers prepare materials and even provide suggestions on teaching style based on student feedback. Students can also use this assistant to answer general questions or summarize lectures content. Next, automated grading systems are increasingly used for multiple choice tests and even essays. AI can evaluate assignments based on specific criteria and provide feedback in seconds. And last, there are also learning materials recommendation systems based on quiz results or our interactions in the learning management system, or LMS. AI can suggest additional materials tailored to our weaknesses. This makes the learning process more personalized and targeted. So that's all from me. Thank you very much. Perkenalkan, nama saya Risna Suryani. Saya sebagai pemateri kedua, saya akan mempresentasikan manfaat AI dan aplikasi populer berbasis AI. Langsung saja, manfaat AI. Bagi mahasiswa, AI bisa menjadi sahabat belajar yang sangat membantu. Salah satu manfaat paling nyata adalah kemudahan dalam mengakses bantuan belajar kapan saja, tanpa perlu menunggu dosen atau tutor. Dengan AI, mahasiswa bisa belajar lebih efisien. Misalnya, jika kita kesulitan memahami satu konsep, kita bisa bertanya ke ChatGPT atau melihat ringkasan video dari sistem yang dipersonalisasi. Ini mempercepat proses pemahaman.
AI juga memberi feedback secara instan saat menulis esai atau artikel. Aplikasi seperti Grammarly atau Killbot dapat membantu kita memperbaiki gaya bahasa, struktur kalimat, dan tata bahasa. Ini meningkatkan kualitas tulisan tanpa perlu menunggu koreksi manual. Bahkan dalam riset, AI membantu kita mengelola referensi, menyusun outline, atau mencari artikel ilmiah dengan lebih cepat. Secara keseluruhan, AI membuat proses belajar menjadi lebih interaktif, personal, dan efektif. Selanjutnya ada aplikasi populer berbasis AI. Beberapa aplikasi yang sangat populer di kalangan mahasiswa dan berbasis AI antara lain ChatGPT, yaitu alat yang banyak digunakan untuk brainstorming ide, memahami konsep, bahkan membuat draft awal tugas. Meskipun harus tetap dicek ulang, ChatGPT membantu mempercepat proses berpikir. Yang kedua, Grammarly, yaitu aplikasi pemeriksa tata bahasa yang sangat akurat, cocok digunakan untuk menulis esai, laporan, atau email formal. Tidak hanya Grammarly juga memberi saran gaya penulisan dan kejelasan ide. Ketiga, Quillbot, yaitu alat parafrase otomatis yang membantu menghindari plagiarisme dan menyusun ulang kalimat dengan lebih cocok. Cocok bagi mahasiswa yang kesulitan menyampaikan ide dengan kata-kata sendiri. Yang terakhir atau yang keempat yaitu Khanmigo, yaitu tutor AI dari Khan Academic yang bisa menjadi pendamping belajar seperti guru pribadi, terutama dalam bidang matematika dan sains. Jadi itulah tadi aplikasi yang menunjukkan bahwa AI bisa hadir dalam bentuk yang sangat praktis dan membantu kita dalam berbagai sisi kehidupan di pendidikan. I will explain about challenge and risks of AI. Although AI over many benefits, we also need to be aware of its challenge and risks. First, over-reliance. Many students are becoming overly dependent on ChatGPT or other AI tools. This recording their own critical thinking process. The second, plagiarism issue. Using AI to writing assessment without personal understanding and reflection can lead to plagiarism. We must always filter and adapt the AI output to our own thinking. 3. Data privacy. Many AI applications collect user data without adequate protection. They can be risked, especially if academic data is misused. The four, unequal access. Not all students have adequate device or internet connection. This can create disparities in learning space. AI is powerful, but its use must remain critical, conscious, and ethical. In conclusion, we can surmise that AI is a very powerful tool in supporting learning in higher education. It accelerates the learning process, provide assistance around the clock, and provide feedback that strengthens our ability. However, it is important to remember that AI is only a tool. We as humans remain in control. With use of AI means to know when to rely on and when to think and work independently. We also have a responsibility to learn to using AI ethical, understanding its limitations, and continue to develop critical thinking skills, which are the foundation of quality education. Jadi itulah tadi hasil pemaparan kami tentang penggunaan AI di dalam pendidikan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga pemaparan dari presentasi kami ini bermanfaat dan semoga kita semua bisa menjadi pengguna AI yang cerdas dan bertanggung jawab.